کنفرانس بین المللی پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پایان دادن به اشغال اشرف توسط نیروهای عراقی، تضمین حفاظت مجاهدان اشرف. 13 آوریل 2011، 24 فروردین 1390. ارتشبد هیو شلتون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 1997 2001، دارای نشان افتخار و مدال طلای خدمات برجسته از کنگره آمریکا. پاتریک کندی، فرزند ادوارد کندی، برادرزاده جان اف کندی، نماینده کنگره آمریکا به مدت 16 سال. جان بولتون، معاون وزیر خارجه آمریکا 2001 2005، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل 2005 2006. لویی فری، رئیس اف بی آی 1993 2001، قاضی و معاون دادستان. گونتر فرهوگن، نایب رئیس کمیسیون اروپا 2004 2010، کمیسر اروپا در امور صنایع 2004 2010، وزیر مشاور خارجه در دولت آلمان 1998 1999، نماینده مجلس فدرال آلمان 1983 1999. ادیت کرسون، نخست وزیر فرانسه 1991 1992، کمیسر اروپایی علوم و تحقیقات 1994 1999. سفیر دل دیلی، مسئول بخش ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا 2007 2009. خوان گارسه، حقوقدان ارشد بین المللی، مشاور سالوادور آلنده. ماریو استازی، رئیس کانون وکلای پاریس 1986 1987، دارای مدال لژیون دونور به پاس دفاع از حقوق انسانها. فرانسوا کولکومبه، نماینده مجلس ملی فرانسه 1997 2002، بنیانگذار سندیکای قضات. ژاک آتالی، مشاور رئیس جمهور فرانسوا میتران، نویسنده و کارشناس اقتصاد. دومینیک کورته، شهردار کورنواسونیو در ایتالیا. اهدای بیانیه 1500 شهردار ایتالیایی به رئیس جمهور برگزیده مقاومت. کنفرانس بین المللی پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پایان دادن به اشغال اشرف توسط نیروهای عراقی، تضمین حفاظت مجاهدان اشرف. 13 آوریل 2011، 24 فروردین 1390.
حضار محترم، شخصیت‌های محترمی که از آمریکا، آلمان و فرانسه و سایر کشورها در این کنفرانس حضور به هم رسوندین، به همه شما درود می‌فرستم. 5 روز از فاجعه کشتار مجاهدین در شهر اشرف می‌گذرد. در روز 19 فروردین 34 زن و مرد شجاع از بهترین فرزندان مردم ایران به شهادت رسیدند و بیش از 300 مجروح از این حمله باقی مانده. هر یک از اونها، هر یک از این شهدا 10، 20 و حتی 30 سال سابقه مبارزه با دیکتاتوری داشتند و اونها سمبولی از فداکاری و رنج طولانی ایرانیان برای نیل به آزادی اند. در این حال پایداری و جانباختن هر یک از آنها گواه حتمی پیروزی بر رژیم ولایت فقیه است. برای احترام به 34 قهرمانی که جان خود را فدای آزادی مردم ایران کردند و برای پایداری پرشکوه اشرفیان در کارزار حماسی فروغ اشرف اجازه بدهید که 1 دقیقه با هم کف بزنیم. در مورد آخرین وقایع اشرف باید به اطلاع شما برسونم تا همین امروز ظهر فشارهای دیکتاتوری عراق همچنان ادامه دارد. به دلیل ممانعت‌ها در چند روز گذشته حتی امکان تدفین اجساد شهدا وجود نداشته. به دستور مالکی مجروحان تیرخورده را بدون مداوا از بیمارستان به اشرف بازگرداندند. در خود اشرف گردانهای مهاجم و نیروهای زرهی در قسمت‌های اشغالی باقی مانده و در حال ایجاد خاکریزهای بلند هستند. از طرف دیگر در داخل ایران رژیم آخوندها فیلم کشتار اشرف را در برخی زندانهای سیاسی پخش کرده تا به خیال خود روحیه زندانیان را تضعیف کنند. اما از داخل زندانها تا جامعه ایران تا اشرف روحیه و عزم و ایمان بیشتر از همیشه شعله‌ور است. بله، چنان که رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی 2 سال پیش گفته است، مردم و مقاومت ایران و مجاهدان اشرف هرگز و به هیچ قیمتی تسلیم خواستها و سیاست دیکته شده از سوی فاشیسم دینی حاکم بر ایران نخواهند شد و پایداری اشرف در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه و نیروی تروریستی قدس و عوامل آن در عراق افتخار تاریخ ایران و تاریخ معاصر است. حضار محترم، کشتار در اشرف اگرچه توسط دیکتاتور عراق صورت گرفته است، اما این واقعه تماماً مربوط به معادله میان رژیم ولایت فقیه
و مردم ایران است. در واقع این بخشی از عملیات سرکوبگرانه آخوندها برای مهار قیام مردم ایران است. از هنگام از سرگیری قیامها در ایران در 25 بهمن گذشته، ترس آخوندها از مجاهدین 10 چندان شد. چند روز بعد در یک گزارش تحقیقی مجلس رژیم تصریح کرد که در این قیام مجاهدین نقش اساسی داشتند. از همانجا طرح کشتار مجدد در اشرف به میان آمد. نخست وزیر عراق هم به علت تزلزل حکومت نامشروع خود به حمایت هرچه بیشتر آخوندها نیازمند است، به خصوص که در هفته‌های اخیر در محاصره قیام‌های مستمر مردم عراق هم قرار گرفته است. یک عامل دیگر واهمه آخوندها از چشمانداز حذف نامگذاری تروریستی علیه مجاهدین در آمریکاست. آنها از چنین تحولی در دامن زدن به قیام‌ها در ایران وحشت دارند. به همین دلیل کمتر از 1 روز پس از حمله وزیر خارجه رژیم ایران از مالکی به خاطر این حمله تقدیر کرد. سپس مشاور نظامی رهبر ملایان رسما از دولت عراق خواست به حملات خود به اشرف تا نابودی کامل آن ادامه دهد. همزمان نهادهای پوششی وزارت اطلاعات رژیم در نامه‌ای به مالکی خورده گرفتند که چرا کار ساکنان اشرف را تمام نکرده است. این اظهارات تأکیدی بر این واقعیت است که فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و دیکتاتور عراق طرح مشترک خود برای قتل عام ساکنان اشرف را به جد دنبال می کند. با این همه دیکتاتور عراق اکنون طرح قتل عام ساکنان اشرف را با ادعاهایی نظیر اعمال حاکمیت ملی یا دفاع از کشاورزان اطراف اشرف توجیه می کند. می دانید که حمله به اشرف با ستونهای زرهی صورت گرفت. حمله با شرکت گردانها و یگانهای زرهی، پیاده، مکانیزه، تکاور، آن هم از 5 تیپ مختلف، و این عملیات در صحنه توسط فرمانده نیروی زمینی عراق فرماندهی میشد و در پایتخت توسط شخص مالکی هدایت میشد. آنها زره‌پوش‌ها و سلاح‌هایی را به کار گرفتند که خاص جنگ‌های جبهه‌ای است، اما وارد کردن این سطح از فرماندهی و به کارگیری این همه گردان زرهی برای رفع یک اختلاف ارضی است. واقعیت این است که اگر ایستادگی مجاهدین در برابر این هجوم وحشیانه نبود، ابعاد فاجعه بسا بزرگتر بود. پایداری اشرفی‌ها این طرح را در روز 19 فروردین به شکست کشاند. برای کتمان طرح نابودی اشرف، معمولاً دیکتاتور عراق ادعا می کند که می خواهد حاکمیت ملی عراق را بر اشرف اعمال کند. ساکنان اشرف بارها اعلام کردند حاکمیت ملی عراق را محترم می شمارند. از شروع سال 2009 دولت عراق با همین ادعا 2 کشتار بزرگ و 10ها تعرض دیگر علیه اشرف به راه انداخته. رفت آمد ساکنان را ممنوع کرده، از دیدار خانواده ها و وکلای اشرف با آنها جلوگیری به عمل آورده و عملاً حتی از دسترسی بیماران به درمان به موقع ممانعت کرده و به این ترتیب اشرف را به یک زندان
تبدیل کرده. آیا حاکمیت ملی به معنای سیاست درمان ممنوع و زجرکش کردن بیماران است؟ آیا به معنای نشانه روی مستقیم به سر و قلب افراد بی‌دفاع یا له کردن آنها زیر هاموی است؟ و آیا به معنای ممانعت از مداوای مجروحان تیر خورده است؟ واقعیت این است که ملایان و دیکتاتور عراق پس از این حمله دیگر به روشنی هدف واقعی خود را ابراز می کنند. 2 روز پیش مطبوعات عراق فاش کردند سرکرده نیروی تروریستی قدس رژیم ایران آن دسته از وزرای عراقی که خود و احزابشان از رژیم ایران پول و سلاح دریافت می کنند را مأمور کرده در هیئت دولت به اخراج مجاهدین از اشرف و عراق فراخوان بدهند. و متعاقباً سخنگوی دیکتاتور عراق رسما اعلام کرد که دولتش متعهد به انحلال سازمان مجاهدین و اخراج افراد آن از عراق تا پایان سال 2011 است. بگذارید یک بار دیگر تکرار کنم که طبق قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی، طبق قطعنامه‌ها و بیانیه‌های پارلمان اروپا و پارلمان‌های 35 کشور و عموم مراجع مدافع حقوق بشر، حقوق ساکنان اشرف انکارناپذیر است و نمیتوان آن را زیر پا گذاشت. و بهانه کردن حق حاکمیت عراق برای سرکوب مجاهدین تنها سرپوش سرقت حق حاکمیت عراق توسط رژیم ایران است. دوستان عزیز، اجازه بدهید در اینجا بحث را با این سوال اساسی ادامه بدم که آیا وقوع یک فاجعه انسانی در اشرف قابل اجتناب بود یا نه؟ ما بارها هشدار داده بودیم که از سرگیری حفاظت اشرف توسط آمریکا و استقرار دائمی هیئت ناظران ملل متحد در اشرف یک ضرورت حیاتی است و گفته بودیم که رژیم ایران و دولت تحت نفوذش در عراق در صدد ایجاد یک فاجعه انسانی در اشرف هستند. متاسفانه به این هشدارها توجهی نشد. آمریکا به خاطر تعهداتش به قوانین بین المللی نمی بایست حفاظت اشرف را به دولتی بسپارد که نیت و قصد آن برای سرکوب اشرف از روز اول آشکار بود. به علاوه آمریکا به یکایک ساکنان اشرف تعهد سپرده که در ازای گردآوری سلاح‌هایشان حفاظت آنها را تا فرجام نهایی تأمین کند. بر این اساس دولت آمریکا میبایست از هجوم جنایتکارانه قوای مالکی به اشرف جلوگیری میکرد. حالا امیدوارم رئیس جمهور آمریکا شخصاً و با صراحت کشتار مجاهدان اشرف را محکوم کند و الا دولت کنونی عراق برای خونریزی‌های بیشتر دست خود را باز می‌بیند. واقعی کشتار در اشرف به روشنی این نتیجه را به دست می‌دهد که راه حل صحیح و تنها راه حل از سرگیری حفاظت اشرف توسط آمریکا و نظارت سازمان ملل است. اخیراً رئیس جمهور آمریکا دخالت آن کشور در لیبی را به خاطر دفاع از جان اتباع غیر نظامی موجه دانست. این ضرورت اکنون به حادترین صورت در اشرف وجود دارد. این واقعیت دولت‌های اتحادیه اروپا و به خصوص فرانسه را به دخالت فعال برای حفاظت اشرف
موظف می کند. دولت‌های اروپا در دهه 1990 در شرایط مشابهی در کوزوو دخالت کردند. حالا که یک سربنسای دیگر در اشرف در حال وقوع است، این دخالت کاملا ضروری است و این مسئولیت کشورهای اروپایی هم هست که برای جلوگیری از این فاجعه اقدام عاجل به عمل آورند. حفاظت اشرف علاوه بر جنبه‌های انسانی آن، همچنین از نظر سیاسی به خصوص در این شرایط بین المللی ضروری و حیاتی است. زیرا مقاومت ایران و اشرف در کانون این مقاومت مهمترین عامل تغییر در ایران و عنصر اساسی و پایه‌ای در مقابله با فاشیسم مذهبی است. فاشیسم مذهبی که به اذعان همه آگاهان و دولت‌ها تهدید اصلی صلح و امنیت جهان است. در فقدان چنین دخالتی سیاست غرب کماکان بر پاشنه مماشات با رژیم و بستن راه تغییر در ایران میچرخد. من به آنها میگویم اگر نمیدانید مردم ایران چه قضاوتی در این باره میکنند، به قضاوت تاریخ درباره کسانی نگاه کنید که در آستانه جنگ جهانی دوم از توسعه طلبی فاشیستی نازیها اظهار تنفر می‌کردند، اما چکسلواکی و بخش‌هایی از اروپا را به هیتلر واگذار می‌کردند. باید تاکید کنم که نه قطعنامه‌های بین‌المللی و نه فعل و انفعال‌های نظامی در سطح منطقه هیچ کدام به اندازه رفع موانع از سر راه تغییر در ایران حکومت ولایت فقیه را به لرزه نمی اندازد. خاتمه دادن به محاصره اشرف و لغو نامگذاری نامشروع تروریستی علیه مجاهدین دینامیزم فوق‌العاده‌ای در جنبش آزادی بخش مردم ایران ایجاد می کند که جهشوار راه تغییر را خواهد گشود. محاصره اشرف با محاصره استالینگراد در جنگ جهانی دوم البته از بسیاری جهات متفاوت است، اما از این نظر شبیه است که با شکست قوای نازی هیتلری شکافی در آن پدیدار شد که تا برلین ادامه یافت. حالا با شکست فاشیسم مذهبی در اشرف شکافی در این رژیم ایجاد می شود که تا مقر خامنه‌ای در تهران ادامه خواهد یافت. دوستان گرامی، مهمترین الزام یک راه حل جدید در قبال ایران حذف نام مجاهدین از لیست وزارت خارجه آمریکاست. کارکرد این لیست برای رژیم آخوندها بسیار بسیار حیاتی و جدی است. آن را میتوان از کارزار گسترده و پرهزینه‌ای که برای حفظ آن در پیش گرفته میتوان فهمید. کارکرد این لیست علیه مردم ایران را از کشتار بزرگ در اشرف همچنین میتوان فهمید. هدف ما این است که جوازی که این نامگذاری به کشتار ساکنان اشرف و زندانیان سیاسی در ایران میدهد لغو شود. بله آقایان، ادامه این نامگذاری یک همدستی با ملاها در کشتار فرزندان مردم ایران است، چه در اشرف، چه در تهران، چه در شهرهای ایران. ما می‌خواهیم
ما می‌خواهیم با خاتمه دادن به این برچسب بی‌اعتبار راه تغییر در ایران را باز کنیم. ما می‌خواهیم راهی را باز کنیم که جهان مبارزه مردم ایران برای تغییر رژیم آخوندی را به رسمیت بشناسد. حذف این برچسب حالا یک بخش ضروری از پروسه دموکراتیک برای ایران و کل منطقه است. اجازه بدید در اینجا به عنوان نتیجه گیری و یادآوری رؤوس صحبت‌هام خواست‌های مبرم مردم و مقاومت ایران از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و مجامع بین المللی را در چند ماده خلاصه کنم. 1. تعیین یک هیئت بین المللی حقیقتیاب و تحقیق درباره حمله نیروهای تحت امر مالکی به اشرف از سوی شورای امنیت ملل متحد و باز کردن درب اشرف به روی ناظران مستقل بین المللی. 2. از سرگیری حفاظت اشرف توسط دولت آمریکا و استقرار دائمی هیئت ناظران ملل متحد در اشرف برای ممانعت از اجرای طرح قتل عام ساکنان اشرف توسط رژیم آخوندها و دیکتاتوری عراق جدید. 3. بیرون کشیدن قوای سرکوبگر عراقی از اشرف و لغو محاصره ضد انسانی 28 ماهه آن. 4. محکومیت کشتار 19 فروردین به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از سوی دولت‌های غرب و دخالت فعال برای تضمین عدم تکرار آن. 5. حذف نامگذاری تروریستی علیه مجاهدین در آمریکا که اکنون مهمترین مجوز کشتار ساکنان اشرف و زندانیان سیاسی توسط فاشیسم مذهبی است. حضار محترم، ما جهان غرب را به قرار گرفتن در کنار مردمی که برای آزادی و دموکراسی به پا خاسته اند فرا می‌خوانیم. مقاومتی که امروز غرق به خون است، اما سراسر حماسه و شکوه برای ایستادگی در برابر دیکتاتوری فاشیستی است، در دستهایش آینده ایران ساخته می شود. مقاومت مردم ایران برای تغییر رژیم ولایت فقیه و برای آزادی را به رسمیت بشناسید. از همه شما متشکرم. Nous remercions Madame la Présidente d'avoir si bien présenté la situation et je vous propose maintenant de voir une vidéo qui vous permettra de vous faire une idée de ce qui s'est passé à Ashraf.
پشت سرش خورده. Good afternoon, ladies and gentlemen. If that film that we just witnessed did not cause your blood to start to boil, if you did not start to get very mad, you'd better check your pulse, because you might not be alive. President Rajavi, it is always an honor to be with you and to be with such a distinguished group of colleagues today and have a chance to be here in Paris and address this very august group that is gathered here today. I would tell you that I think we all in this room are worried about a number of things. We're worried about, in your case, the citizens in your native country, in many cases your fellow countrymen, in terms of their safety, their security, and their future. And yet at the same time, I think that we all in this room today are excited about the possibility for change. And that's the subject that I want to address today, is change, because it's obvious we need change in a number of areas. We need change in the current Iranian regime. We need change in terms of the conditions at Camp Ashraf. And we need change in terms of the actions that are being taken by the United Nations as well as my own country, the United States. You know, as a result of the things that we've seen unfold recently in a number of countries, particularly Egypt and Libya, I think there's great excitement concerning the potential for change in a number of countries around the world. And that potential is always there when other people that are living there are oppressed, where dissidents are jailed or killed, where democratic methods or techniques are unheard of, and where torture, killing, and imprisonment is commonplace. In this regard, as I look at the current Iranian regime, I see all of that ongoing at the current time. And in addition, another important factor, and that is the current status of women within that regime.
Iran's ruling regime is the largest exporter of terrorism in the world today. In the last 25 years, everything that the United States has been involved in around the globe, we have encountered Iranian presence from the current regime. And they're not there to fight for freedom. They're there to ensure that they can try to impose their will in the regime at the location where we have fought. From my perspective, the Iranian people could not be worse off today than they are with the current regime. And I'm sure that that same feeling is felt by many other countries in the Middle East, because inside of each of their countries there is usually a radical or fundamentalist element from the current regime in Iran just waiting to carry out the instructions that were issued from Tehran. The ruling regime is an oppressive regime. It mixes theocracy with autocracy and combines that with an extremist and expansionist ideology. And it is one that continues to defy the international community. I believe that most Iranian people today, as well as both internal as well as their supporters outside of Iran, feel that way. In fact, I think everyone does except for one major group, and those are the people that are benefiting from the current Iranian regime. Those are the ones, unfortunately, that have the guns. They're the special Republican guards, the Republican guards, the ones that allow the current regime to stay in power. In Iran today, compounding the issue is the fact that in the United States we have the MEK on the Foreign Terrorist Organization list. That weakens the MEK's ability to lead this resistance movement to try to change the regime. The MEK should be removed from the FTO list today. The United Kingdom removed them from the list in 2008. The European Union followed in 2009. So I asked the United States, what are we waiting for? We need to do it today, not tomorrow. One of my colleagues here today, Ambassador Dale Daly, who served as the counterterrorism expert in the State Department, knows more about terrorism probably than anyone assigned to the State Department today. He recommended it years ago, and it still hasn't happened. We also have our own Congress in the United States that passed a resolution saying that the MEK should be removed from the list, and also challenging the State Department to produce evidence. The State Department could not produce any evidence, either public or in classified information, to show that the MEK deserved to be on the FTO list. And so I would say to Secretary Clinton, who, by the way, I think is a great Secretary of State, what are we waiting for? Let's get them off the list, and let's do it now. You know, the MEK provides hope for the Iranian people, hope that far exceeds anything that the United States can do or anything the international community can do for the people of Iran, short of direct intervention. The 10-point MEK Human Rights Platform, published by President Rajavi, emphasizes the same religious and gender freedoms that is advocated by the United States Department of State. If we look back in history, we see that the MEK was placed on the list because the MEK was the enemy of the current Iranian regime back in 1991. And we in the United States put the MEK on the list out of hope that it would maybe normalize relations between the United States and Iran and the current Iranian regime. It didn't work then, and it is not working today. So let's get away from it.
It's time to correct that mistake for the Iranian people. The current Iranian regime is a terrorist-oriented, anti-Western world, anti-democratic regime, and it is noted for that throughout the region in the Middle East. Iran has a much stronger concentration of nationalism, as I said, than any other country in the region. The current Iranian regime knows that, and they know that the MEK provides the best avenue for change, and it's why they consider the MEK to be a significant threat to them. Last week, I was outraged and embarrassed to watch the United States forces stood by as the Iraqis invaded Camp Ashraf. And we just witnessed in the film that we saw them killing and injuring unarmed Iranian civilians who are living there. Now, these are just not normal individuals. These are individuals who were promised protection by the United States. It is an organization that first alerted all of us to the mullah's nuclear programs. Had it not been for that revelation, the current Iranian regime just might have a nuclear capability today. But as we witnessed last week, we failed to act when we had a legitimate and a lawful authority to do so. Under our jurisdiction, we can and we should protect the people and the residents of Camp Ashraf. I call on Secretary Clinton and fellow Secretary Gates to acknowledge the commitment that we made to the residents of Camp Ashraf, to acknowledge the promise that we made with the residents of Camp Ashraf, and to honor the contract that we made to protect the residents of Camp Ashraf, and quit hiding behind the lame excuse that the area now belongs to the Iraqis. That is not a reason to stand by and watch innocent civilians being killed. I believe that we, the United States, are a great nation, but we will not be in the eyes of the rest of the world if our word is not our bond. If we do not honor the commitments that we have made to others and the promises, this is a disgrace for America. If President Maliki is so weak that he cannot control his own armed forces, if he is so weak that he cannot, in essence, prevent his forces from attacking the United States or attacking the innocent civilians at Camp Ashraf, and that Maliki is nothing more, his regime is nothing more than a puppet for the current Iranian regime. We need to honor the commitment that we made to those residents at Camp Ashraf. As I sat here today and looked at this photo of those great residents that died, that President Rajavi hung, I was reminded of Kosovo and how the Serbs had attacked the innocent civilians in Kosovo. We, the United States, we, the international community, did not stand by then and watch that happen. We intervened and stopped it. We need to do the same thing today for the residents at Camp Ashraf. If Maliki is going to govern like a thug, then he needs some of the same medicine that they got.
enjoin President Obama, Secretaries Clinton and Gates to take up arms every day. Every hour that the MEK remains on the FTO list means that more lives can potentially be lost. We must end the attacks and the inhumane treatment of the residents at Camp Ashraf. We must stop the blockade, especially the medical blockade. We must get the loudspeakers removed and stop this heinous psychological torture of the Ashraf residents. These are clear cases of crimes against humanity, and our silence and inaction gives tacit approval to the Maliki government. I have asked the current chairman of the Joint Chiefs of Staff to make sure that this issue is addressed at the highest levels of the United States government. Today, it is clear to me, and I think to all of us in this gathering today, that the current Iranian regime needs to change. And the MEK, with their platform of religious and human rights, is who they fear. We should join the UK and our European allies and remove the MEK from the FTO list, thereby allowing them to bring maximum pressure on the current regime. This, combined with the strength and courage of those individuals in Iran who want their freedom, especially the Iranian women and youth, offer the best solution, in my opinion, to seeing an Iran with a government that is sensitive to the needs of the people and one that provides the opportunity for all its citizens to enjoy the basic religious and human rights that the rest of the free world enjoys. Madam Rajavi, to the people of Iran and Camp Ashraf, as an American citizen, I want to apologize on behalf of any implication that my government gave to this brutal attack, because I didn't support all of our beautiful young men and women who laid down their lives in this latest war in Iraq. I didn't pay my tax dollars to support the buying of these Humvees, these American-made, these American paid-for Humvees that were used to perpetrate this attack. I want to echo General Shelton in saying, not on my watch. Hundreds of billions of dollars of American taxpayer money was spent replacing and overthrowing Saddam Hussein. More importantly, most importantly, thousands of young American lives were laid down in the cause of freedom. For what? To give us Nouri al-Maliki, a tool of the Iranian mullahs, to slaughter and kill residents of Camp Ashraf? No way! First, they came for the Jews, and I was not a Jew, so I did not speak up. Then they came for the trade unionists, and I was not a trade unionist, so I did not speak up. Then they came for me, and there was no one left to speak up.
until President Kennedy spoke words in Berlin 50 years ago that echoed today's call. When he linked the cause of all free people to the cause of the people of the besieged city of Berlin, he was saying the fight for freedom knew no bounds. When he said, "Ich bin ein Berliner," today one could easily say that the Berlin of today is Camp Ashraf. If he were alive today, he would be here with all of you to say, Man Irani Hastam, Man Ashrafi Hastam. These young people died last week. They say for those who fail to learn history's lesson, history repeats itself. I thought I read somewhere after the Holocaust, never again. I thought after I saw what happened in Srebrenica and Kosovo, I heard never again. When are we going to learn history's lessons? When are we going to take a lesson from all those crosses along the beach of Normandy here in France, who laid down their lives for a larger principle, that we are all human beings, that we are all linked because we're all children of God, that we all have a stake in one another's freedom, because injustice anywhere is a threat to justice everywhere. These are our family members of the family of humanity. These are not just Ashrafi casualties. These are casualties of our world today that looks the other way while people, innocent people, are getting killed in the name of a sovereign government that says that it is a free government. Nouri al-Maliki, the blood of these martyrs is on your hands. You need to be prosecuted at the International Criminal Court against crimes of humanity. What makes today so different than other times in history is that we can't look the other way and say we didn't see it. We just saw it on that video. We are witnessing it, and that makes us responsible. Because if you witness it, you're responsible for doing something about it. That is why I'm here. Because I want to reiterate history's call never to let history repeat itself, because we failed to learn the histories. Let us make sure that we follow President Rajavi in the words that she has made so synonymous with this struggle. Mitavan Vabayut,
We can and we must stop this. Thank you very much, Madam Rajavi, and the organizers. Many thanks for inviting me. I'm glad to be here today. Except for what we've just seen, this is an enormous tragedy for the people of Camp Ashraf, their friends, their families, and indeed anyone who cares about legitimate political dissent. This is something that has not received adequate publicity in the United States, or apparently in Europe, and something that I hope that here today we can help change. I want to talk about what I think the U.S. role here ought to be in terms of dealing with Camp Ashraf and also the terrorist designation for the MEK, which, as General Shelton said, is under review pursuant to a court order by a court in the United States. But let's go back to the beginning of the direct U.S. relationship with the MEK. During the entire period when the United States provided protection and assistance at Camp Ashraf, there were no incidents whatever that gave our military cause for concern. This is an incredibly important historical record, not one that's well known even in the United States. But whether you agreed with that decision or not, the decision is made now, whether you agree with it or not, that our forces are going to come out. They are coming out. They're down to an absolute minimum. And by all accounts, by the end of this year, they'll be gone entirely. But what the United States did was to say to the government of Iraq, among other things, you have to undertake the obligations that we undertook for the residents of Camp Ashraf. This is something that the government of Iraq committed to, as it committed to the Fourth Geneva Convention, and that this obligation was something that they understood and undertook willingly. Now, twice in the past 2 years, military forces of the government of Iraq have attacked Camp Ashraf. This is not even close to fulfilling their obligations. Moreover, in this recent attack, they said that they were engaged in trying to resolve a property dispute. Now, that's the line they put out to the gullible Western press. Not even in the Wild West were property disputes resolved the way that you've just seen. This is utterly unacceptable. But the fact is that it is not within the power of the United States to use military force at this point to stop what you just saw. Again, whether you agree or disagree with that decision, that's the fact. What that means really, though, is that it puts far more importance on the political leadership of the United States, on the President, Secretary of State, Secretary of Defense, to say to the government of Iraq, we want your obligations, which you undertook voluntarily, to be upheld. We understand that some U.S. military personnel have been allowed into the camp, although the public position of the administration so far is that they're going to report what they saw only to the government of Iraq. I find this difficult to understand. I think the government of Iraq already knows what happened at Camp Ashraf. They don't need the Americans to tell them what they already know. What we need is for the Americans who were there to be able to tell the American people and to tell the American Congress, because that is information that they need to understand what's going forward in Iraq and how to provide the protection that the residents of Camp Ashraf need. Now, it's very clear, I think, that one reason
that the administration in Washington has been silent is that it sees political complications in speaking the truth. These kinds of political complications have emerged before. In the mid-1990s, when the MEK was listed as a terrorist organization for the first time, it was perfectly obvious that the major factor in that decision was a desire to appease the mullahs in Tehran in the hope that we would find a path to negotiation over the regime's role as the world's central banker of international terrorism and its dogged pursuit of nuclear weapons. Well, that didn't work then, did it? The government of Iran is still the world's leading financer of terrorism, and it's even further along in pursuing nuclear weapons. When the administration that I served in, coming to its end, looked again at that terrorist designation, it decided to keep the designation in place for the same reason, in the hope that the government in Tehran would be satisfied that keeping the MEK on the terrorist list would be a basis for negotiation. And that hasn't worked either. The fact is the government in Tehran is not going to negotiate in good faith over its nuclear weapons program. It wants nuclear weapons. It sees it as a trump card. And there's nothing in the prospect of negotiations that will convince the mullahs to give up their support for international terrorism. So the fact is that keeping the MEK on this list of foreign terrorist organizations creates the following anomaly. As far as I know, and you've heard the number of governments that have ended the designation, as far as I know, there are only two governmental entities in the world that believe the MEK is terrorist. One is the government of Iran, and the other is the United States State Department. Now, if I were still in the State Department, I'd be a little worried about that. And in fact, that's why I think getting the facts out about how the government of Iran continues to do whatever it can to eliminate the MEK as an effective opposition group is so important, and how grave the risk is that its influence in the al-Maliki government has gotten to the point where al-Maliki can escape responsibility for this. But what it boils down to basically is the underlying, the absolutely critical importance of making it declared American policy to change the government in Iran. You know, many critics of past U.S. policy have said, oh, you know, this idea of regime change that the Americans pursue all around the world, it's just the wrong thing to do. It's just another example of American hegemonic aspirations, that regime change isn't something that the United States or the West should aspire to. I don't agree. I don't agree at all. That clearly are not going to negotiate themselves out of power. What is the alternative? What is the alternative to regime change? The alternative is more attacks on innocent refugees at places like Camp Ashraf. So let's be very clear here. The politicization of the terrorist designation process has got to stop. The facts have got to fall where they may. I'm not aware of any information about the MEK that should lead to its continuation on that list. If the State Department has something, they're under court order to resolve it. And I think it needs to be resolved as early as possible, because as long as the government of Iran and the State Department are of the same view, the people of Iran are that much farther away from getting a government that legitimately represents them and their interest in the future. Thank you very much. It is an awful time and a dangerous time. An awful time because we have 34 dead and over 300 wounded.
and it could have been avoided. A dangerous time because the Iranians see that the United States will not interfere in Camp Ashraf. Iran is a renowned terror-based country. They are the world's enemy. The elimination of Camp Ashraf was first attempted 28-29 July 2009. It has been continuously squeezed until 8 April 2011. It will continue to be squeezed until the United States takes the MEK off of the foreign terrorist list. This is the formal and flawed justification the Iraqis use to attack, maim, kill, refuse exit, refuse medical care, and all the other inconceivable horrors and tragedies occurring at Camp Ashraf. This terrorist listing must be stopped. Secretary of State Clinton can take the MEK off the list immediately. And in doing so, immediately stops the Iraqi justification for its attack at Camp Ashraf. It must be done. With great shrewdness, the Iraqi government planned and conducted those two recent attacks at Camp Ashraf, while the United States Secretary of Defense was in the country. Secretary Gates was actually doing important work. But how embarrassing must it be for Secretary Gates? But regardless, the international message is the United States is not a player in this issue. But it can be, aggressively starting to negotiate with Iraq on the status of Ashraf. This is essential and, in fact, was mentioned yesterday in the State Department daily briefing. This negotiation should occur and should thrive, and it should be with the U.S. and the UN. They should take lead. The United States and Secretary Clinton are confronted with two extremes in the foreign policy towards Iran. On the far one side, complete and total acceptance of the status quo. On the far other side, forceful military actions to compel compliance by Iran. Unfortunately, acceptance of the status quo is a weak and ineffective imposition. But please listen. There is an alternative, a middle way that will dramatically affect Iran, distract them from their unacceptable adventures, and potentially create a regime change. That middle way is supporting the Iranian opposition or the Iranian resistance. We can and should do so. Careful, prudent, and thought-out support to the organized, effective, and ever-present Iranian opposition called the PMOI or the MEK. This organization will fund itself. This organization is already covertly in Iran. It already has connections, contacts, relationships to effectively distract the Iranian government from its domestic and international adventures. The Iranian opposition does not cost the U.S. government or others anything. They do not want money, weapons, troops, people, logistics, or other support. They just want to be able to restore their homeland by themselves in accordance with the statement of principles spoken by Madame Rajavi years ago. They want to enjoy the rule of law and free elections.
They want to participate in freedom of religion. They want to deny nuclear weapons and weapons of mass destruction, to enjoy freedom of speech and freedom of press, to participate in complete gender equality, to establish a republic, to enjoy freedom of assembly, to implement the market economy, and to participate in peaceful coexistence. But most unfortunately, the United States is stopping the PMOI or MEK from aiding the world because they still have them on the foreign terrorist list. The listing must be reversed and done so fast. All of the Middle East is erupting and crying for democracy. We must not stand in the way. The immediate revocation is the essential. And we can do so because the petition remains with the U.S. government. The federal courts in July of last year directed the State Department to reconsider its opinion. They saw no classified or unclassified information or evidence to retain the terrorist designation. They are consistent with the European Union and the United Kingdom, both of which delisted the MEK years ago. There are 113 congressmen who signed a resolution demanding the delisting. A similar resolution is both bipartisan and going through the houses to support and circulating now. Certainly the Department of State can decide on enlightened and informed and relevant foreign policy that protects the United States, the Middle East, and the people of Iran. It is essential that Secretary Clinton, in a courageous and with statesman-like authority, revoke the designation and delist the MEK. Most unfortunately, there is little logic to assume that Iraq will stop its efforts to totally eliminate Camp Ashraf. We pledged in open public and total sincerity to protect the people of Ashraf. We must stand by that pledge and that commitment, and we must take the MEK off the terror list. Thank you. Good afternoon, Madam President, distinguished panelists, dear friends. I'm happy to be invited and to have the opportunity to be here to support you in your struggle for freedom and democracy in Iran, and to join you in sending a loud wake-up call, a strong and powerful message to the leaders of the European Union and its member states that they are no longer allowed to ignore the scandalous realities of Camp Ashraf. Congressman Patrick Kennedy was right in saying that the mere fact that we know it, whether we are directly involved or not, makes us responsible. And that is not only true for the United States of America, that is also true for the European Union and its 500 million citizens. Camp Ashraf we have a situation there that is intolerable, unacceptable. It requires immediate and decisive action. I would like to put it into the broader picture of regime change and democracy in your country, in Iran. Some people might ask themselves, why is this guy here? Why am I here? I'm here because I have a personal history with regime change and democracy in Iran. It's part of my own political biography. I was part of the students' movement in my home country, in Germany, that protested against the Shah regime already in the late 60s of the last century. We supported the opposition in Iran in the fight against an undemocratic system, and our dream was a democratic and tolerant Iran. It did not come true at this time. But even more unfortunately, it did not come true
for the people of Iran when the revolution finally happened. This was not what people in Iran had hoped for, to get a dictatorship of religious fanatics, of people who misuse the Quran for an interpretation that is not shared by the vast majority of the Islamic community in the world. It was not their hope to change one dictatorship for another. I know this country, I know the people there, and I know you deserve something better than this dictatorship. You deserve a country in which you can enjoy freedom, the liberties which we share as universal rights. I do not believe in this talking about clash of civilizations. I do not believe that there is a religion in the world that requires believers to torture, suppress, or kill other human beings. Such a religion does not exist. And a religion does not exist that urges believers to suppress women and all civil liberties. It is not true that an Islamic country cannot have fully fledged democracy and the rule of law. It's not true. Iran has a strong and a huge democratic potential. And your movement is also proof that democracy and Islam go well together. Your people are educated, and they have shown very often that they have the courage to fight for their rights. And we need to have a policy in place everywhere that will allow the people of Iran to use the strengths and the talents and the capabilities they have to make their country a better place to live in. We as Europeans have to make a clear choice. Do we want to maintain and stabilize the mullah regime, or do we support the democratic forces in Iran which stand for regime change and which stand for human rights? These people must be confronted with their actions every day. We must not allow the public opinion in the world to turn a blind eye on what happened in this country. We must make them responsible. We must hold them responsible, and therefore it is absolutely important to say it every day. I want to make that very clear. A democratic Iran, only a democratic Iran, can provide the long-term stability which we want to have in this region. A democratic Iran is our European best hope to achieve peace in the region and to get rid of the nightmare of a nuclear arms race in the Middle East. Ladies and gentlemen, it is not for us, Europeans, to decide who can speak for the people in Iran. This is for the people in Iran themselves to decide as a result of fair and democratic elections. Fair and democratic elections will bring about regime change in your country. Your organization has a convincing and clear democratic platform. Therefore, it should be recognized as the force that can make change in Iran, that can make democracy and freedom in Iran happen. I join my American friends in
call upon the American government to remove you from what blacklist ever. I have never believed in justification for this list. And I remember very well that Nelson Mandela, the hero of the free world today, was described as a terrorist in my own country only 3 years before he came as the president of this country to address the German people. So we have seen very often that organizations which fight for freedom and democracy are wrongly described as being terrorists. We have seen that video, and I think it is a shame for the whole international community that the government of Iraq is allowed to threaten people, to attack them, and to kill them. Recent events show that immediate action is needed. I call upon the leaders of the European Union and the 27 member states of the European Union to make Camp Ashraf a foreign policy issue of the European Union of the highest priority. I propose a diplomatic initiative conducted by the European Union aiming at 3 objectives. First objective, to organize immediate humanitarian aid, in particular medical assistance for the people in Camp Ashraf. Secondly, to guarantee international protection that cannot be violated by the forces of Iraq. And finally, to find a long-term solution that gives the people in Camp Ashraf a perspective for their lives. Ladies and gentlemen, we are witnessing unexpected revolutions in the Arabic world. The UN made it very clear, and by the way, not for the first time, that the traditional policy of non-interference does not apply if a dictatorship turns against the own people and uses violence against the own people. Non-interference does not apply in such a case. We have to take actions. We do not know the outcome of all this, but what I understand from the developments in the Arabic world is not a call for theocracy, but it is a clear cry for freedom. And we should not continue to support people violating basic freedoms and human rights by doing nothing, but we should make a clear choice before people die en masse. Clear choice means taking sides. And for me, it is clear which side we have to take. It's yours. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce soir. D'abord pour vous dire ma sympathie dans cette tragédie, ma sympathie pour l'extraordinaire courage de ceux qui sont là. Aussi, je dois dire aussi mon admiration pour le peuple iranien et aussi mon admiration évidemment pour votre culture, pour tout ce que vous incarnez dans l'histoire de la civilisation humaine qui ne doit pas être oublié. L'Iran, c'est bien autre chose que l'image que le gouvernement iranien donne aujourd'hui. C'est un peuple immense et qui est une importance considérable pour l'histoire du monde. On peut dire aussi qu'on peut avoir un espoir dans la situation du monde, comme vous l'avez dit à l'instant, Monsieur le vice-président européen.
nous avons un espoir parce qu'en effet, nous voyons apparaître aujourd'hui à travers le monde d'immenses changements qui donnent le sentiment que quelque chose est possible. Et aussi parce qu'il faut bien comprendre que c'est l'intérêt, comme ça a été dit aussi avant moi, du monde tout entier que l'Iran devienne une démocratie. C'est l'intérêt du monde tout entier parce que c'est un pays absolument charnière dans sa position géostratégique. Et c'est de ce point de vue un point fondamental sur lequel nous devons absolument insister. Il faut donc ne jamais oublier cette bataille, tout faire pour que les mouvements qui sont clairement maintenant des mouvements qui, après bien des vicissitudes, participent au développement de la démocratie, soient assistés, aidés, et pour que cette bataille soit maintenant protégée. Et je pense que sans doute peut-on imaginer, et je laisse les juristes ici présents y penser, commencer à imaginer dans ce monde nouveau qui est en train de se construire un droit international pour les camps qui se trouvent enclavés dans des pays difficiles et qui mériteraient un statut, une sorte de no man's land, qui est une protection qui aille au-delà de la protection qui leur est accordée aujourd'hui par les conventions de Genève, qui ne s'appliquent pas à ce cas particulier. Je pense que c'est un combat qui n'est que juridique, mais après tout, nous voulons construire un monde du droit. Il faut commencer par là. Je crois qu'il faut définir ce statut et ne jamais oublier se battre pour faire en sorte que la démocratie vienne là où, au fond, on y trouve dans l'Iran ancien et dans l'Iran à venir un des fondements de toute civilisation dont nous pouvons être dignes. Merci beaucoup. Thank you very much, Francois, Madam President, my very esteemed colleagues, and this very wonderful audience. And I just compliment you and thank you for your patience and your passion and your enthusiasm. And to all the families and friends of these mourned victims, not just of last week, but the weeks and years before, we offer our condolences and our prayers. There's a lot of confusion, at least from an American point of view, as to what our priorities are and what our focuses are in this very unique springtime of freedom as we watch all across the Maghreb and the Arabian Peninsula a committed, courageous, and extraordinary outburst of freedom and sacrifice. But I think in some confusion, there's a couple of very clear messages that we can send here today. The first message is to the residents of Camp Ashraf, the people in MEK that are leading the March to Freedom. Don't give up. The regime and we're conscious that they watch and listen to us as we speak here long into the afternoon. Your courage, your commitment, your incredible sacrifice is pushing the regime in Iran over the cliff. The regime is not acting through whatever surrogates it's managed to now compromise in the government of Iraq because it feels that it can get away with the obvious war crimes, the atrocity, and the murders that we've witnessed. We've witnessed them. We've seen them here today again. It's acting because it's desperate, because more than UNAM, more than the United States Armed Forces, more than NATO, they are most terrified about all of you in this room and the freedom that you represent. The second message is to the regime in Iran and its surrogates, some of whom we witnessed today, aiming and hunting and murderously cutting down unarmed civilians. What we say to you is that your regime is coming to an end and that you will be held responsible for the crimes, for the atrocities, and for the genocide which we are all witnessing today.
And I hope that the government in Iraq, as one of my eloquent speakers earlier said, a government that's been born of the blood of hundreds of thousands of Americans, others, Iraqis, the hope is that government is not also on a quick path to becoming a corrupt regime. And I sit here and think today, 66 years ago, this spring, another corrupt criminal regime in Berlin was in its last desperate hours. And a little bit before that, it had managed to put up a puppet surrogate regime called the Vichy regime, which did its dirty work, including the Holocaust roundups of innocent men, women, and children who were sent to their death. You know, we have photographs of the people who were committing these murders last week. And the message has to be that sooner or later, the corrupt regime will change, and its surrogates and aiders and abettors, whether they're in Iraq or in Washington, D.C., will be brought to justice. And that's the second clear message that we give tonight. And the third clear message we give to our own United States government, of which we're all very proud. And the message is that you have it wrong on the MEK, you have it wrong on Camp Ashraf, and you've got to live up to both your moral and your legal duty to protect the residents of Camp Ashraf. You know, I'm not a diplomat or a politician. I'm a policeman. I was trained as a police officer. I spent years as a prosecutor and years as a judge. And I can't tell you how infuriating it is to me to watch the people shooting those weapons, aiming them, carrying police shields, trained and equipped by the United States government, committing the acts that we witnessed here today. So what is our policy on terrorism and what is our policy on freedom? And I must say, it leaves me in a very confused state. We were very late as a country with respect to the Jasmine Revolution. We were very late next door with respect to the Egyptian Revolution. We were almost too late in Benghazi. And what's the difference between Benghazi and Camp Ashraf? The simple difference is that the United States and the world acted to protect the people in Benghazi, did not act to protect the people in Camp Ashraf. So let me be a lawyer for a few moments. There's a lot of legal law and there's a lot of criminal process and procedure that helps put into perspective some of the things that we've witnessed here today and what you are all committed to preventing. There is, first of all, the concept of conspiracy, people conspiring to commit criminal acts. There is a very powerful amount of evidence which shows that there is a conspiracy between the regime in Tehran and certain elements of the Maliki government who should be determined by an investigation, have agreed to murder and destroy the people in Camp Ashraf. That is a crime, ladies and gentlemen. It's a crime in New York City. It's a crime in the United States of America. It's a crime in The Hague and Geneva, and it was a crime in Nuremberg. Let me tell you about another legal theory, and the legal theory is called aiding and abetting, which in the United States of America and in the equivalent of most other countries is a criminal offense, a serious criminal offense. And that is allowing and facilitating crimes to take place with the intent
that those crimes occur. In the defense of the United States, I do not believe for a moment that there was an intent to facilitate the atrocities and the war crimes that we've witnessed last week. I don't think there was a criminal intent. But by the inaction of the United States for a long period of time, since 1996, if you want to date the MEK listing on the Foreign Terrorist Organization list, by that inaction, there was an aiding and abetting of the murders and atrocities that took place. So I guess I take a somewhat different legal and perhaps moral position. I don't believe that the continuation of the MEK listing is inaction in itself. I think that the continued and unjustified listing of that organization on the FTO list is promoting and facilitating, regardless of any bad intent, conspiracies and murders and atrocities and war crimes, and will continue to do so. The principle of protecting the residents of Camp Ashraf is absolutely undisputed. There is no confusion about that. Under the 4th Article of the Geneva Convention, all of these individuals are protected persons. They wear badges. You can see some of them on the film, which identifies them as United Nations protected persons. Beyond the conventions of the United Nations, the United States of America, as you heard from one of our colleagues, promised the safety of these residents when it handed over the jurisdiction and the authority to the Iraqi government. It has been proved beyond question that the Iraqi government is incapable, and an argument can be made, totally non-committed to the continued protection of these protected persons. In that case, the United Nations and even the United States, which has its promise on the record, has to intervene and take over that protection. There can be no excuse and no delay and no substitution for that moral imperative. You've heard several times today that the listing of the MEK organization on the FTO list is unjustified according to the facts and the law. I spent a lot of years as a judge, as a prosecutor, looking for facts, gathering facts, analyzing facts, presenting facts, and making decisions. There are no facts, there are no construable set of facts which justify listing this organization. You've seen the principles, the human rights principles and the freedom principles of Mrs. Rajavi. There is no conceivable factual argument that this organization is a terrorist organization. And every day, every hour that this organization remains so incorrectly and unfairly listed, we are providing to the regime in Iran and its surrogates in Iraq a license to kill. The United States Court of Appeals for the District of Columbia, which is respected as probably the most important appellate court next to the United States Supreme Court, looked at the classification, looked at the classified information that the State Department very inably and very ineptly presented to the court to justify the continuation of this FTO listing regarding the MEK. The court sent this matter back to the Secretary of State months ago, last July, and said, you haven't looked at the facts and your sources are not credible. For 8 months, whatever rocket scientists in Foggy Bottom are reviewing this, they still have it wrong. And there is no indication, publicly or otherwise, that this classification is corrupt.
Just observe who's on the panel here. You've got ambassadors, you've got generals, you've got former FBI directors. They're not here today, but there's former attorney generals, there's former ambassadors, there's former directors of the CIA. Do you think any of us would be seriously involved in making this argument if we thought for a moment that this organization had any terrorist tendencies? The answer is absolutely not. So in conclusion, and this is non-political, you've got the whole political spectrum up here, and I could show you more examples of that in terms of who's taken public positions on this. And we're very proud to be Americans, but you know what? The first administration to look at this issue got it wrong, and that was the Clinton administration. They put the organization on the list, as you heard, to try to appease what they were told was a moderate new president of Iran, the same president that was supervising the development of the nuclear weapons program, by the way. They went back to the Bush administration years later and indicated that it was essential that this organization be maintained on the list, despite any facts. And a suggestion was apparently made that there would be less IEDs blowing up Americans in Iraq if the United States insisted on keeping them on the list. Well, that didn't work either, and the second administration was diluted. The third administration is now in power, and as you heard, we have great respect for our political leaders. But last week, they got it wrong. Please don't become the third administration in a row to get this completely wrong. They have the opportunity to correct this, and this is not a very difficult legal or factual decision to make. Number one, take the MEK off the Foreign Terrorist Organization list, Madam Secretary, and your husband's administration put it on. You can actually redeem him by taking some action. Secondly, you must protect the residents of Camp Ashraf. What you saw last week was a rehearsal. It was a warm-up, and it was a test to see what the reaction would be in the United States, in Geneva, in all the European capitals, indeed in all the capitals around the world, if public, satellited, with audio, murderous action was going to be tolerated or not. So it is imperative that action be taken. And in all the press releases out of Iran, in fact, the government of Iraq's press release talked about the justification of what happened last week precisely because this group is a quote-unquote terrorist group. So the United Nations, the United States, has to take over the protection of these residents. It has to do so immediately. And most importantly, and lastly, not only the government of the United States, but the governments of Europe, all of the forces of organized civilization and rule of law around the world have to support the wins for Iranian freedom, both in the MEK and inside the country. And that has to be done on a continuous and committed basis, or else we're going to have more tragedies to be talking about. Thank you very much. Madame le Président, Mesdames, Messieurs, c'est Ashraf qui nous réunit ce soir. Et depuis le début que je suis à vos côtés, je me permets de dire que j'ai Ashraf dans mon cœur, et vous le savez. J'aurais aimé m'adresser à vous en persan, en hommage à tout ce que votre pays, depuis le début de l'histoire, et ça a été évoqué tout à l'heure, a apporté au monde en culture, en sagesse, en beauté, en hommage aussi au courage qui est celui
dont vous faites tous preuve en votre pays et en dehors de votre pays dans ce combat pour l'état de droit et la démocratie. En hommage à ces 34 victimes morts à Ashraf, parce que j'imagine que c'est en persan qu'ils échangeaient leurs derniers mots, qu'ils disaient leurs souffrances et qu'ils ont dit adieu à ceux qui les entouraient. Je pense à eux aujourd'hui et c'est pour cela que c'est en persan que j'aurais aimé leur dire « Nous sommes avec vous, mais veillez sur nous ». Et si du malheur que nous avons vu de celui qui a coûté la vie à ces 34 personnes, il pouvait sortir quelque chose de bien. Comprenez-moi. Si nous pouvions donner un sens à notre réunion et à ce drame dont nous avons été témoins. L'un des nôtres tout à l'heure évoquait le fait que si aux États-Unis ou ailleurs, on voyait un film comme celui-ci dans les écrans de télévision, l'opinion publique tout entière serait indignée et s'en prendrait à ceux qui en sont responsables. Ah, responsable, ce n'est pas moi. Je n'étais pas à Ashraf. Et mon silence, il fait de moi un complice. Et j'aime à citer cet auteur français, Charles Péguy, qui disait que complice, c'est pire qu'auteur, car c'est la lâcheté par-dessus. Quelqu'un d'entre nous aussi posait la question tout à l'heure de savoir si le fait qu'il figure encore, que vous figuriez encore sur la liste des terroristes, n'était pas pour quelque chose dans ce qui s'était passé. À l'évidence, oui. Mais si le fait que ce soit passé, comme cela s'est passé, et qu'on le sache, comme vous voulez qu'on le sache, et comme vous avez raison de vouloir qu'on le sache, pouvait conduire à ce que l'on pose la question, ne sommes-nous pas complices? Œuvrons tous, devraient dire les responsables gouvernementaux, d'où que ce soit, pour que cette liste soit enfin débarrassée, pardon de ce terme, de votre présence, et que votre honneur, vous ne l'avez pas perdu, je ne vous dirai pas qu'il vous soit rendu, qu'il vous soit reconnu, tout simplement. Je pense qu'il y a donc à faire connaître ce qui s'est passé à Ashraf, première leçon à tirer de ce drame pour combattre de plus fort pour la disparition de votre nom de la liste des organisations terroristes, où que ce soit, et aux États-Unis, et dans la volonté du gouvernement français. C'est le premier point, car il nous faut revenir aux choses pratiques, et que ce soit pour donner un sens à nos réunions, que ce soit enfin une protection effective, et je reviens à Ashraf, qui s'effectue autour du camp. Elle avait été promise, elle avait été annoncée, et c'est à ce titre-là que les Américains acceptaient de se retirer. Cela n'est pas le cas. Alors, et je lis maintenant, pour m'en réjouir, un appel de certains députés français au gouvernement français. C'est le comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique, le vôtre, qui dénonce l'inaction de la France et de la communauté internationale face aux violentes meurtrières de l'armée irakienne, intolérable, et rappelle que les résidents d'Ashraf jouissent de la protection de la 4e Convention de Genève et les États-Unis s'étaient engagés en 2004 de les protéger en échange de la démilitarisation du camp. Et alors voilà ce qu'il faut qu'aujourd'hui nous affirmions. Il faut que les observateurs de l'ONU reviennent d'urgence dans le camp. Sinon, c'est comme si nous ne dirions rien et nous ne faisions rien. Et ainsi, les forces internationales que l'on évoquait tout à l'heure, à juste titre, qui interviennent quelquefois à bon escient, les forces internationales garantiraient la sécurité des résidents d'Ashraf. Et quand j'apprends aujourd'hui que 16 Ashrafiens blessés au cours de l'attaque meurtrière du 8 avril hospitalisés à l'hôpital de Bakuba ont été arrachés de leur lit par les soldats et officiers irakiens et transférés à l'hôpital de Nouvel-Irak à Ashraf, qui est en fait un centre de torture physique et psychologique pour les Ashrafiens blessés.
je me dis, est-ce que je sais bien, est-ce que je lis bien ce que je lis? Alors que là encore, et je puis vous dire que nous sommes intervenus, je suis intervenu, nous intervenons auprès des Affaires étrangères et du ministre de l'ambassadeur des droits de l'homme aux Affaires étrangères pour qu'on garantisse l'accès à l'hôpital américain à proximité pour que ces blessés-là ne connaissent pas le sort de ces 34 martyrs. Voilà aussi quelque chose qu'il faut inscrire de façon très précise dans les résolutions qu'il faut prendre à compter d'aujourd'hui tous ensemble. Les blessés, je vous en prie, c'est chaque jour un peu plus de souffrance, un peu plus de malheur et peut-être un peu plus de mort. Cette liste est assez longue. Je les regarde, qu'ils ne soient pas morts pour rien et que leur mort qui nous réunit aujourd'hui donne vraiment un sens à nos réunions. Vous aviez raison, monsieur, de le dire tout à l'heure. Oui, nous sommes tous des Ashrafiens. Madame la Présidente, Monsieur le Président de séance, collègues distingués, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande amertume que je prends aujourd'hui la parole devant vous. Car ces 34 morts, je suis persuadé qu'on aurait pu les éviter. Et je vais vous donner, après avoir entendu des interventions très engagées et très justes dans leurs propos, quelques éléments pour que vous jugiez vous-même pourquoi on aurait pu empêcher ces morts-là. C'était un meurtre annoncé. Depuis un an, la population d'Ashraf est soumise au bombardement acoustique, à une torture mentale que j'avais prévenu le responsable des Nations Unies comme étant adressé à affaiblir la capacité de résistance face à une attaque qui allait venir. Au mois de février, il y a eu déjà une amorce d'attaque physique. Mais figurez-vous que jeudi dernier, à 7h45, heure de Paris, mon téléphone sonne. De l'autre côté du fil, ce sont les Nations Unies à Bagdad qui me disent des blindés sont en train d'entrer à Ashraf par le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les Nations Unies à Bagdad ont prévenu de 7 entrées de blindés l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Royaume-Uni, la délégation de l'Union européenne, les forces armées américaines, les Nations Unies à Genève, les Nations Unies à New York. Ils sont informés que la veille, le mercredi, une représentation des Nations Unies était allée à Ashraf et il avait vu chez les résidents une psychose des massacres que les Nations Unies considéraient inacceptables. Une massacre à venir. Donc, à 7h45, toutes les institutions concernées étaient prévenues que l'attaque avait en fait commencé. Et l'information que j'ai reçue à 7h45 heure de Paris, c'est que les forces armées américaines étaient déjà en place aux environs d'Ashraf en tant qu'observateurs de ce qui s'est passé à la demande des Nations Unies et prévenus par les Nations Unies. Vers 10h, 11h du soir, toujours de Paris, je reçois un échange de courriers électroniques entre le département d'État des États-Unis et les Nations Unies, transmettant un câble d'un général irakien dont je ne connaissais pas le nom, en disant « Prévenez l'organisation des Moudjahidines du peuple que les troupes irakiennes vont entrer dans le camp. » Donc, 11h du soir, le secrétaire,
le département d'État était prévenu de cette entrée. Le représentant des Nations Unies me dit « Je préviens tout le monde ». Il rappelle encore, secrétariat d'État, ambassade des États-Unis, ambassade du Royaume-Uni, délégation de l'Union européenne, Nations Unies siège à Genève, Nations Unies siège aux Nations Unies. Ce que je perçois, c'est qu'on se passe la balle de l'un à l'autre. Chacun regarde à l'autre pour faire quelque chose. Les Nations Unies, elles seules, par ces moyens, ne peuvent pas empêcher ce qui va être un massacre. Alors, ce que j'ai senti, c'est que les Nations Unies, les représentants des Nations Unies s'adressaient surtout au département d'État. C'est-à-dire, on s'attendait, on demandait une démarche diplomatique auprès des autorités de l'Irak pour un massacre qui était en train de s'avancer. À 7 heures du matin, le vendredi, heure de Paris, l'information que j'ai reçue toujours des Nations Unies, c'était il y a déjà 12 morts. Vers 9 heures du soir d'hier, les forces américaines se sont retirées d'Ashraf. Donc, à peu près, à l'heure où le général irakien annonçait qu'il allait entrer dans Ashraf, il l'annonçait au State Department, les forces américaines se retiraient d'Ashraf. Moi, en tant que juriste, je dois dire, et le cadre légal de ces faits-là, c'est la Convention de Genève, qu'ils sont reçus, n'est-ce pas, ils se sont vus reconnus en juillet 2004, lorsque les États-Unis agissaient en Irak sous un mandat déjà du Conseil de sécurité. Une décision prise dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc juillet 2004, et une violation de la Convention de Genève, en termes de droit, c'est un crime de guerre. Donc c'est un crime de guerre qui a été commis à Ashraf vendredi dernier. Responsabilité directe, je crois qu'elles sont assez faciles à décerner. Ce n'est pas seulement des responsabilités directes, je laisserai à d'autres à chercher pour des responsabilités indirectes. Et je dois vous dire que ces responsabilités directes, elles sont déjà assez avancées. Quelques jours avant, il y a une Cour de justice au monde qui a accepté de faire une recherche sur les faits qui se succèdent à Ashraf depuis la première attaque en juillet 2009. Elle applique la Convention de Genève en conformité avec les engagements internationaux en signant cette convention par l'État espagnol. Elle applique également les principes du traité de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, d'après lesquels toutes les cours d'État, n'est-ce pas, se trouvent dans une position de complémentarité par rapport à ce qui est la responsabilité de la Cour pénale internationale pour poursuivre les crimes de guerre parmi d'autres crimes. Et c'est dans cette perspective et dans ce contexte légal qu'en mars dernier, la Cour espagnole a accepté d'élargir la plainte criminelle pour des responsabilités dans les faits à Ashraf, violation, donc crime de guerre, au seuil même du bureau du Premier ministre de l'Irak. Ce sont les plus hauts responsables du comité pour la fermeture de Ashraf, qui sont sous la directe autorité du Premier ministre de l'Irak, et ces personnes ont accepté leur inculpation. C'était en mars dernier. Avec les événements de la semaine dernière, c'est bien entendu le général qui commandait ces troupes qui va se voir inculpé pour sa complicité ou sa responsabilité avec les crimes de guerre qui a eu lieu, mais c'est également le Premier ministre de l'Irak. Il est protégé par l'immunité. Cette immunité d'être Premier ministre acting, n'est-ce pas, en fonction.
et nous sommes des gens de droit et nous le respectons, cette immunité. Mais cette immunité va avoir une date limite, le jour où il ne sera plus Premier ministre. Et à ce moment-là, il devra répondre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a ordonné et ce qu'il n'a pas fait pour éviter le massacre. Et je le dirai doucement, sans hausser la voix, c'est maintenant une question de temps que des mandats d'arrêt internationaux vont être délivrés à Interpol pour l'arrestation des personnes directement responsables du massacre d'Ashraf. Et ces mandats-là, bien entendu, seront disséminés par Interpol dans tous les pays du monde et on aura l'opportunité de voir à ce moment-là les besoins et la nécessité, encore une fois, de coopération internationale pour faire respecter l'application de la loi aux responsables de cette nature. Ashraf, bien entendu, c'est le centre de cette réunion et les morts sont notre premier souci. Rendre justice, c'est également notre première inquiétude. Mais Ashraf n'est pas un fait isolé. Et si on l'analyse dans son contexte, toutes les forces qui sont en train d'agir autour de ces massacres, on peut élargir le cercle. Et on pourrait se poser la question si ce fait isolément considéré ne fait pas partie de tout un réseau et de tout un contexte de circonstances internationales qui concerne plusieurs États et ne pas lui-même l'indice d'une possible menace à la paix internationale dans une autre dimension. Si cette réflexion, bien entendu, au point de vue des ressources légales pour y faire face, nous ferait regarder vers le Conseil de sécurité. Je crois qu'il faut commencer à réfléchir là-dessus et peut-être agir à temps afin d'éviter de nouveaux massacres à Ashraf et dans une autre dimension dans d'autres pays de la région. Merci. Saluto e ringrazio la signora Presidente Mariam Rajavi, gli illustri ospiti e tutti voi. Sono molto lieto e onorato di partecipare qui a questa conferenza internazionale a sostegno del campo di Ashraf. Sono qui a rappresentare i 1500 sindaci italiani che hanno sottoscritto l'appello a favore della resistenza iraniana e solidarietà a Ashraf. Proprio nei giorni scorsi ci sono stati altri attacchi dalle forze irachene sotto ordine di al-Maleki, primo ministro iracheno concordato con il regime iraniano, contro i residenti di Ashraf, inermi, indifesi. Li abbiamo visti nelle immagini raccapriccianti che io porterò nel mio cuore con me in Italia. Nonostante siano tutelati da 4 convenzioni internazionali. Abbiamo visto questi attacchi contro l'umanità, contro uomini, bambini, donne, anziani, indifesi. Tanti vostri fratelli innocenti, vostri fratelli che sono anche miei fratelli, nostri fratelli.
e quindi occorre combattere ogni forma di guerra, denunciare e divulgare al mondo intero queste barbarie, queste atrocità. Noi sindaci italiani di oltre 1500 comuni abbiamo sottoscritto un appello per fermare il genocidio ad Ashraf. I sindaci italiani chiediamo al Consiglio di sicurezza dell'ONU, all'amministrazione degli Stati Uniti d'America e all'Unione Europea di condannare gli atti criminali del governo iracheno e di intraprendere immediatamente i provvedimenti per fermare questo genocidio. Chiediamo all'amministrazione statunitense di intervenire immediatamente e di trasferire i feriti presso i suoi ospedali e provvedere nel più breve tempo possibile alle cure necessarie per salvare altre e tante vite umane. Chiediamo all'Unione Europea e alla signora Catherine Ashton di sospendere i finanziamenti al governo iracheno finché non siano garantiti i diritti dei residenti di Ashraf. Chiediamo all'amministrazione statunitense e all'ONU di intraprendere la protezione del campo Ashraf e di provvedere all'immediato allontanamento delle forze irachene dal campo. In questi giorni, in queste settimane, in tutti i comuni d'Italia si stanno festeggiando i 150 anni dell'Unità d'Italia e lo stiamo facendo ricordando le tante battaglie, le tante perdite anche di vite umane. Io oggi qui, forse anche perché vedo i vostri tricolori, i vostri colori che sono gli stessi colori della mia nazione, dell'Italia, oggi qui mi sento uno di voi, perché il mondo intero dovrebbe essere unito, non solo una nazione, ma l'intero mondo unito. Quindi mi auguro che presto anche voi possiate festeggiare la nascita di un governo democratico e di un governo libero e che il sole che è sulle vostre bandiere possa risplendere in tutto l'Iran e soprattutto su Ashraf. Un sole che possa riscaldare il vostro popolo, un popolo che tante sofferenze sta attraversando, di un nuovo calore, un calore fatto di pace, di libertà e di dignità umana. Grazie. Adesso consegnerò alla signora Presidente Maryam Rajavi, che la ringrazio per quanto sta facendo per il popolo iraniano, questo libro che contiene le oltre 1500 firme dei sindaci italiani per dimostrare la nostra vicinanza.
Voilà, cette session de travail, parce que c'était une session de travail, nous avons appris beaucoup de choses, va se terminer. Je crois qu'il est important de redire en quelques mots ce que nous ont dit nos amis américains. Rappelons-nous, ils nous ont expliqué que l'inscription de l'OMPI sur la liste des organisations terroristes avait été, à l'époque, une décision de grande politique qui n'avait pas grand-chose à voir avec la vérité. Il s'agissait de faire un geste de bonne volonté à l'égard d'un président de l'Iran qu'on espérait plus facile dans ses relations avec l'Occident. Il a été rappelé que ce président, pendant l'époque où il négociait, où il venait en France par exemple et dans toute l'Europe, il continuait de développer l'arme atomique. C'est-à-dire que très clairement, les Américains se sont fait rouler dans cette affaire. Il a fallu d'abord une mobilisation grâce à l'OMPI, une mobilisation de l'opinion publique, puis de la justice, puisqu'il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues dans tous les pays, y compris aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au niveau européen, pour que progressivement l'inscription sur la liste soit abandonnée. Tout ceci ne serait que de la petite histoire pour les juristes s'il y avait derrière une affaire terrible qui se concrétise aujourd'hui. Je veux dire que je pense que vous tous, vous avez vu avec beaucoup d'émotion les scènes qui se passent à Ashraf. Vous avez vu ces gens les mains nues, poursuivis par des voitures, écrasés, arrachés par des dispositifs en fer qui sont devant ces véhicules. Et vous avez vu aussi des soldats irakiens qui tiraient sur des hommes sans défense. Or, rappelons-le encore, ces hommes sans défense sont des gens qui sont protégés par une convention internationale, par l'acte le plus sacré que puisse faire la communauté internationale. Malgré cela, le gouvernement irakien et le gouvernement iranien ont cru pouvoir faire cet acte irréparable. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait, je pense, parce que l'ensemble de l'opinion publique mondiale a la tête ailleurs. Les problèmes sont innombrables aujourd'hui. Je pense que les Irakiens et les Iraniens ont profité de ce moment pour essayer de mettre, là une fois encore, les États-Unis devant le fait accompli, puisque c'est à l'occasion d'une visite d'un officiel américain que l'affaire a été déclenchée, et pour essayer de faire croire que les Américains autorisaient ce qui se passe. Mais je pense que ceci est une illusion.